This is Thermopylae on the coast of mainland Greece. In August 480 BC, a Greek army of only 7,000 men, led by King Leonidas and 300 Spartans, fought here against a 250,000 strong invasion force led by Xerxes, the king of Persia. At stake, the survival of Greek civilization. Now, 2,500 years ago, Greece was not a unified nation. It was a collection of independent city-states like Athens, Corinth, and Sparta, each with their own laws and systems of government. The Greeks lived under the shadow of the mighty Persian Empire, which stretched from present-day countries like Turkey, through northern Egypt, Israel, Iran and Iraq, to Afghanistan and northern India. 2/3 of the known world. But even this was not enough for the Persian king Xerxes. He wanted to expand into Europe. Greece was his gateway. He gathered a huge army from all corners of his empire. As many as 250,000 men may have set out for Greece. Xerxes. In 480 BC, Xerxes crossed the Hellespont and moved his army down through northern Greece, while the Persian fleet sailed along the coast. City after city fell. His goal was Athens. The Greeks had to stop him at all costs, and they had to do it here at Thermopylae. The Greek name Thermopylae means hot gates. The place was famous for its hot springs. With high rugged mountains on one side and the waters of the Malian Gulf on the other, the narrow pass was easily defensible, but it was also the gateway to Greece. But 2,000 years of sea and wind have eroded the battle site away. This is what it looked like in 480 BC. The Greeks sent an army of 7,000 men to hold the pass. They were joined by 300 soldiers from the city of Sparta. This city-state provided a stark contrast to democratic, cosmopolitan Athens. For Spartans were educated to be soldiers, nothing else. From the age of 7, all Spartan boys trained for war. The army was their life. Even when married, the Spartan men had to live in barracks. Sparta was a small town. It had no more than 9,000 peers, full Spartan citizens at any one time. So this army, everybody knew everybody else. If you were standing in formation, your brother might be over there, a couple of ranks behind. Your father might be over here. Your cousins would be over there. They provided the 100 Spartans who marched to Thermopylae were led by Leonidas, the king of Sparta. He wasn't optimistic about his chances against Xerxes. For one thing, he had set out during the Spartan religious festival. This was thought to bring bad luck. Also, the Greeks had received bad news from the oracle here at Delphi. The priestess predicted that a Spartan king would have to die before victory was won. But Leonidas was not a man to live in fear of such an ominous prophecy. He was apparently of absolute determined resolution and personally brave. He would have been in his 50s, not a young man, coming up towards retiring age, even in ancient Greek terms. The Spartans wore a sculpted bronze breastplate and a helmet designed to terrify the enemy. Each man carried a shield shaped like a shallow wooden bowl. Painted on the face of the shield was the Greek letter lambda for Lacedaemon, the Spartan homeland. The main weapon was a thrusting spear wielded overarm. 8 foot long with an ash shaft, a leaf-shaped iron head and a bronze butt spike. In close combat they drew the short sword, the xiphos. By contrast, King Xerxes' Persian army was lightly armed. These men were trained for fast-moving warfare on open plains.
Xerxes relied heavily on the Medes, who were deadly archers. But pride of place went to his household troops, the 10,000 men of the Immortals. The Immortals were the cream of the Persian army. They were recruited as an elite. Leonidas stood with his Spartans at the narrowest point in the pass, with the 7,000 Greek troops deployed behind them. They defended a low wall. Meanwhile, Xerxes drew up his army on the flat ground at the entrance to the pass. Xerxes. A lone scout rider got sent by the Persians up to where the Spartans were waiting before the battle. And some of the Spartans were out there doing their gymnastics. They were oiled up and they were combing their hair. And the rider it just blew his mind. He said, what were these guys doing? How could they be so blasé? And of course, what they really were doing was psyching themselves up to fight to the death. On the fifth day, his patience ran out. Xerxes had a throne set up on a nearby hill. From several hundred feet above, he ordered his troops into action. From their vantage point, the Greeks could only see a few thousand. But this was merely the advance party for a force of 10,000 Medes, which wound round behind the mountain. Leonidas held back his Spartans and ordered the Greek troops forward. The Battle of Thermopylae had begun. It would not be the walkover that Xerxes imagined. August 480 BC. The Greek army led by King Leonidas and 300 Spartans is facing a Persian army of 250,000 men. The Persian king Xerxes watched in disbelief as 5,000 Greek troops formed up in the valley entrance. They lined up in phalanx formation. The phalanx was a forest of spears. This phalanx was 18 men deep and 64 across. Their shields overlapped like the scales on a serpent's back, virtually impenetrable. The first three ranks lowered their spears and rolled forward towards the Medes. In contrast to the Greeks, the Medes were lightly armed. They carried light wickerwork shields and spears. Before they advanced, the Mede archers fired a volley into the phalanx. Leonidas sent in more Greeks to reinforce the phalanx, pressing their weight into the backs of their fellow troops. Volley after volley of arrows filled the sky. The Greek infantry had a 3-foot shield. The shields were bronze-faced with maybe 2 inches of oak underneath that. So if you want to think of that as a kitchen cutting board. And how hard you can whack a cutting board with a battle axe and you can't break it. As the Greeks began to tire, Leonidas sent in his Spartan warriors. They advanced in a phalanx formation as the exhausted Greeks ran back. As they would advance, they would be talking to each other and inspiring each other, encouraging each other to advance while these other people are advancing towards you. I mean, as each step got closer and closer, the terror must have been unbelievable. The highly trained Spartans slaughtered all in front of them. The Medes saw that their own weapons were useless and in desperation began grabbing at the Spartan spears. Now the Spartans drew the xiphos and the real butchery began. Are you hungry? Are you tired? Are you thirsty? Are you wounded? It doesn't matter. You're a warrior and you fight. The confined space made it impossible for the Persians to take advantage of their superior numbers. They couldn't pack enough men into battle against this unrelenting killing machine. Combat in those days was all hand-to-hand. Nobody shot anybody. No smart bombs came in. If you were going to kill the enemy, he was going to be right in your face and trying to kill you.
Wave after wave of Xerxes' warriors perished as they tried to penetrate the Spartan shield wall. Leonidas joked Xerxes has plenty of men, but no soldiers. But the Greeks took casualties as well. As the battle moved into the second day, the Persians could make no headway. They were simply not prepared for this kind of fighting, far removed from the wide open plains of the east, where cavalry, chariots and light infantry could decide the outcome. Sitting on his hillside throne, Xerxes became more and more agitated, jumping to his feet every so often, like a spectator at a football match. Xerxes just said, hey, you guys go out there and take that pass, kick these guys out of the way. And these lightly armed Medes went up against the heavily armed Greeks, and the heavily armed Greeks kicked their butt. Xerxes decided to play his trump card and send in the Immortals. There might have been hundreds of thousands of soldiers on the battlefield, but now the combat was between two fighting elites. 10,000 Persian Immortals against what remained of 300 Spartans. August 480 BC. The Spartans had held the pass at Thermopylae for nearly a day and a half. Xerxes had failed to crack their defense. Now he sent in his own personal guard, the Immortals. They were a terrifying sight. They carried bows, spears and short daggers. But rank after rank of the elite shock troops fell in the dust. The light-armed Persians couldn't penetrate the Greek armor, but the Greeks could penetrate them at will. And also the Greeks were trained to fight at close quarters and to come to grips at close quarters. Nothing could shake the Spartans. Xerxes needed a miracle, and it came from an unexpected source. A Greek traitor, Ephialtes, seeing a chance to get rich quick, told Xerxes about a pathway that wound over the mountainside and came out behind the Spartans. The name Ephialtes has entered the modern Greek language. It means nightmare in modern Greek. Ephialtes is today a nightmare. Under cover of darkness, the Persians filed up the track and on the morning of day 3 emerged behind the Spartans. Leonidas had been outflanked. He knew this would be his last battle. To avoid unnecessary casualties, he sent most of the Greek army home. The Spartans, alongside their Theban and Thespian allies, would fight to the death. It must have been an amazingly emotional moment as men were walking out, brave men, knowing they were going to live, while others were walking up to the front line knowing that they were going to die. One of the Greeks had warned that the Persians had so many archers that their arrows would blot out the sun. Well, said the Spartan Dionysius, we will fight in the shade. This was Spartan wit. And when somebody says something like that, you laugh and fear goes away. Leonidas was more somber. He ordered his men to breakfast, saying, "Tonight we shall dine in Hades." As battle recommenced, the Persians closed in from both sides on the tiny band of Greek survivors. The Spartans, with nothing to lose, fought like demons. The Persians suffered terrible losses. Then Leonidas fell. His Spartan soldiers rushed forward to save his body from capture and mutilation. Xerxes had tried to fight soldier to soldier in the honorable tradition of his Persian ancestors, but he couldn't break the Spartans. He had lost nearly 10,000 men, including 2 of his own brothers. He decided to withdraw his troops. He would finish the Spartans off at a safe distance with arrows.
The Spartans regarded the bow as a weapon for cowards because it killed from a distance. Thousands of arrows rained down on the broken Spartans until not one was left standing. They were finished off by the weapons they despised most. A furious Xerxes ordered his men to find the body of Leonidas, and once they'd found it, cut off his head and stick it on a pole. Αυτό είναι το νησί της Σαλαμίνας, στα νοτιοδυτικά παράλια της Αττικής. Στο στενό θαλάσσιο πέρασμα που βρίσκεται ανάμεσα στη Σαλαμίνα και το σημερινό πέραμα, έμελε να διεξαχθεί το 480 π.Χ. μία από τις πιο γνωστές ναυμαχίες του αρχαίου κόσμου ανάμεσα στις ενωμένες ελληνικές δυνάμεις και τον Περσικό στόλο. Για πολλούς αιώνες, οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας έζησαν χωρίς προβλήματα με τα μεγάλα κράτη της Ανατολής. Το 546 π.Χ. όμως, ο Κύρος, βασιλιάς των Περσών, Μίδων και Ασσυρίων, νίκησε τους Λιδούς και υπέταξε όλες τις μεγάλες ελληνικές πόλεις της Ιωνίας, εκτός από τη Σάμο, δημιουργώντας μια αχανή αυτοκρατορία. Έτσι, οι Ιωνικές πόλεις έχασαν την αυτονομία τους. Το 499 π.Χ. οι Ιωνικές πόλεις επαναστάτησαν. Παρά τη βοήθεια από την Αθήνα και την Ερέτρια, η επανάσταση κατέρευσε. Η Μίλητος, η πλουσιότερη και ισχυρότερη Ιωνική πόλη, λαιλατήθηκε και πριπολήθηκε. Ο Δαρίος, γαμπρός του Κύρου, είχε γίνει ο μοναδικός κυβερνήτης μιας τεράστιας ασιατικής αυτοκρατορίας που εκτινόταν από την Ινδία μέχρι τη Μεσόγειο και από την Κασπία μέχρι τον Ινδικό ωκεανό. Έξυπνος και ικανός δεσπότης, αναδιοργάνωσε το κράτος του διοικητικά και οικονομικά και έκανε μεγάλα έργα υποδομής. Το 492 π.Χ. ο Δαρίος εκστράτευσε στη Θράκη και τη Μακεδονία, καταλαμβάνοντάς τες. Αργότερα, το 490 π.Χ. ο Περσικός στόλος διαπλέει το Αιγαίο, καταλαμβάνοντας τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και ισοπεδώνοντας την Ερέτρια. Πολλές πόλεις θα υποκύψουν κάτω από το φόβο, όχι όμως η Αθήνα και η Σπάρτη. Η εκστρατεία θα αποτύχει μετά την ήττα των Περσών στο Μαραθώνα από τους Αθηναίους και τους Πλατεείς. Μετά το Μαραθώνα, για 10 χρόνια, υπήρξε διακοπή των εχθροπραξιών. Ο Δαρίος πέθανε και στο θρόνο ανέβηκε ο γιος του Ξέρξης. Αφού έκαναν πιο ολοκληρωμένες προετοιμασίες, οι Πέρσες φτάνουν στην Ελλάδα διαπλέοντας το στενό πέρασμα της Χερσονήσου του Άθο από τεχνητό κανάλι που ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα για την εποχή. Σύμφωνα με τους σύγχρονους ερευνητές, ο στρατός ξεπερνούσε τους 400.000 άνδρες, ενώ ο στόλος υπολογίζεται σε περισσότερα από 700 πολεμικά πλοία. Στην πολιτική σκηνή της Αθήνας κυριαρχούσε ο Θεμιστοκλής. Ο Θεμιστοκλής, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό που του δίδει ο Θουκυδίδης, είχε μία έμφυτη οξύνια και διορατικότητα. Χάρη σε αυτήν του τη διορατικότητα, οι Αθηναίοι απόκτησαν τις δύο πηγές της δύναμής τους, δηλαδή το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο τυχίστηκε, και το στόλο τους. Η ηγεσία των ενωμένων ελληνικών δυνάμεων δόθηκε στη Σπάρτη από τους αντιπροσώπους των ελληνικών πόλεων, γιατί οι Σπαρτιάτες είχαν τη φήμη των πιο εμπειροπόλεμων στα στρατιωτικά θέματα. Επικεφαλής του στρατού ανέλαβε ο Λεωνίδας, ενώ επικεφαλής του ελληνικού στόλου τέθηκε ο Ευρυδιάδης. Μετά από τη μάχη των Θερμοπυλών,
και το θάνατο του Λεωνίδα και των υπερασπιστών του στενού περάσματος, οι Πέρσες προχώρησαν και κατέλαβαν την κεντρική Ελλάδα. Ο Θεμιστοκλής έπεισε τους Αθηναίους να εκενώσουν την Αττική με την υποστήριξη του στόλου. Ο Πελοποννησιακός στρατός με αρχηγό τον Κλεόμβρωτο, αδελφό του Λεωνίδα, είχε σταθμεύσει στον Ισθμό, τον οποίο οχύρωνε με τείχος. Ο ελληνικός στόλος συγκεντρώθηκε σε 3 σημεία: Σαλαμίνα, Αίγινα και Πόρο. Ο περσικός στρατός, όταν έφτασε στην Αττική, επιτέθηκε στους λίγους υπερασπιστές που είχαν μείνει στην Αθήνα και λαιλάτισε τα ιερά. Ο περσικός στόλος, στο μεταξύ, φτάνει στο Φάληρο. Ο ελληνικός στόλος ήταν συγκεντρωμένος στη Σαλαμίνα υπό την ηγεσία του Σπαρτιάτη Ευρυβιάδη. Οι Πελοποννήσιοι στρατηγοί επέμεναν ότι έπρεπε να αποπλεύσουν και να πλεύσουν στον ισθμό της Κορίνθου για να προστατεύσουν την Πελοπόννησο. Διαφορετική γνώμη είχε ο Θεμιστοκλής, ο οποίος προσπάθησε να πείσει τον Ευρυβιάδη λέγοντας του ότι αν ναυμαχούσαν στον ισθμό, η θάλασσα ήταν ανοιχτή. Οι Πέρσες διέθεταν περισσότερα πλοία, ενώ εκείνοι είχαν λιγότερα και βαρύτερα, άρα πιο δυσκίνητα. Ενώ αν παρέμεναν στη Σαλαμίνα, θα μπορούσαν να ναυμαχήσουν σε ένα στενό πορθμό, η αριθμητική δύναμη των Περσών ουσιαστικά θα εξουδετερωνόταν και η νίκη θα ήταν βεβαία για τους Έλληνες. Και έτσι θα εσώζεται η Σαλαμίνα, η Τριζίνα, η Αίγινα, αλλά και η Πελοπόννησος, γιατί οι Πέρσες θα ετρέποντο σε άτακτο φυγή μετά την ήττα τους. Ο Ευρυβιάδης, επειδή ο Θεμιστοκλής μιλούσε χωρίς να του δοθεί ο λόγος, τον παρατήρησε λέγοντας ότι στους αθλητικούς αγώνες όσοι ξεκινούν πριν δοθεί το σύνθημα, τους χτυπούν. Και ο Θεμιστοκλής του απάντησε: ναι, αλλά και όσοι καθυστερούν δεν στεφανώνονται. Οργίστηκε τότε ο Ευρυβιάδης και σήκωσε το ραβδί του για να τον χτυπήσει. Και ο Θεμιστοκλής, ψύχρεμος, του είπε: πάταξον μεν, άκουσον δε. Οι Πέρσες αποφασίζουν να ευνηδιάσουν τους Έλληνες. Με επίλεκτες δυνάμεις καταλαμβάνουν την Ψιτάλια και παρατάσσουν ισχυρή δύναμη περσικών πλοίων ανάμεσα στην Κοινόσουρα και την Καίο. Μετά τα μεσάνυχτα της παραμονής της ναυμαχίας, την 28η ή 29η Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ., ο κύριος όγκος του στόλου αφήνει το Φάληρο και πλέει δυτικά. Παρατάσσεται οργανωμένα απέναντι από το σημερινό πέραμα. Σκοπός αυτής της κίνησης ήταν η κύκλωση του ελληνικού στόλου. Ο ίδιος ο Ξέρξης παρακολουθούσε την ναυμαχία από μια πλαγιά του όρους Εγάλεο, του σημερινού Δήμου Περάματος. Όμως, αντί να ευνηδιαστούν οι Έλληνες, ευνηδιάστηκαν οι Πέρσες, που είδαν τους Έλληνες να μην τρέπονται σε φυγή, αλλά να αντιχούν οι σάλπιγγες της επίθεσης για τον υπερπάντων αγώνα. Ο Ευρυδιάδης δίνει τη διαταγή και τα ελληνικά πλοία αναπτύσσονται στο στενό στην πλευρά της Σαλαμίνας σε μέτωπο 3 χιλιόμετρων περίπου, με στήριγμα προς τα δεξιά την Κοινόσουρα και προς τα αριστερά το σημερινό νησί του Αγίου Γεωργίου. Στο δεξιό άκρο και απέναντι στον ισχυρότατο στόλο των Ιώνων βρίσκονται οι 16 τριήρεις των Σπαρτιατών. Ακριβώς δίπλα οι τριήρεις των Αιγινητών. Στη συνέχεια τα πλοία των άλλων πόλεων. Στο αριστερό άκρο παρατάχτηκαν οι 180 αθηναϊκές τριήρεις με το Θεμιστοκλή επικεφαλής. Απέναντί τους είχαν τα πλοία των Φινίκων, που ήταν η πιο εκλεκτή μοίρα του περσικού στόλου.
Πρώτοι επιτίθενται οι Αθηναίοι και οι Αιγινίτες. Η ναυμαχία γινόταν με ίσο αριθμό πλοίων κάθε φορά, γιατί οι Πέρσες δεν είχαν χώρο να αναπτύξουν πολλά πλοία στην πρώτη γραμμή. Οι Πέρσες, κάτω από την επιτήρηση του ίδιου του Ξέρξη, πολεμούσαν με γενναιότητα. Απέναντί τους όμως είχαν ελεύθερους πολίτες, στους οποίους η ευψυχία μαζί με την ελευθερία ήταν οι υπέρτατες αξίες. The Athenians and the Greeks in general at the Battle of Salamis were willing participants. They were fighting for their freedom. They were fighting to defend their homeland. The Persians were much less willing servants of the Persian king. It's an irony of the Persian navy that not a single sailor or rower in the Persian navy was Persian. To create a navy, they depended on their subjects to do the heavy lifting. And so it was not the Persians, but the Phoenicians, the Egyptians, the Carians, the Lydians, and indeed the Greek subjects of the Persian Empire. These were the rowers and the sailors in the Persian fleet. Στην αρχή η ναυμαχία ήταν αμφίροπη. Σιγά σιγά όμως η ανώτερη τακτική των Ελλήνων άρχισε να επικρατεί. Στο αριστερό της ελληνικής παράταξης, τα αθηναϊκά πλοία με το Θεμιστοκλή επιτίθονταν και καταδίωκαν τα απέναντι φοινικικά πλοία. Σκοπός του Θεμιστοκλή ήταν να εξουδετερώσει αυτά τα πλοία και να επιτεθεί από τα πλάγια και από τα νότα στα υπόλοιπα εχθρικά πλοία. Το δεξιό άκρο του μετώπου όμως είχε να αντιμετωπίσει τους έμπειρους Ίωνες που είχαν πίσω από τις γραμμές τους ευρυχωρότερα ύδατα και μπορούσαν έτσι γρήγορα να συμπληρώνουν τα κενά που δημιουργούσαν οι απώλειες. Οι Αθηναίοι κατόρθωσαν να τρέψουν σε φυγή την πρώτη γραμμή των φοινικικών πλοίων. Όταν νικήθηκαν οι Φοίνικες, δημιουργήθηκε σύγχυση και ταραχή που αμέσως γενικεύτηκε. Τελικά ο περσικός στόλος συνετρίβη. Τα απομεινάρια του περσικού στόλου καταδιώχθηκαν από Αθηναίους και Αιγινίτες μέχρι το Φάληρο, όπου είχαν την προστασία του περσικού πεζικού. Η περσική φρουρά που είχε απομείνει στην Ψιτάλια εξοντώθηκε από τον Αριστίδη, που με λίγους Αθηναίους οπλίτες ανακατέλαβε την Ισίδα. Έσκησε τα ρούχα του με πικρό κλάμα. Στο στρατό ξάφνου της στεριάς προς τα γη δίνει και χυμά σαν ταχτοφευγιό. Η νίκη στη Σαλαμίνα ήταν αποφασιστική. Ακόμη και σήμερα θεωρείται ως μία από τις σπουδαιότερες και τις ανδοξότερες ναυτικές συγκρούσεις της ιστορίας. Μετά από αυτήν, το ηθικό των Περσών κατέρευσε. Με την ήττα στις πλατείες τον επόμενο χρόνο θα κριθεί τελικά η τύχη των Ελλήνων. Τότε και για 2 ολόκληρους αιώνες, κανένας βάρβαρος δεν έμελε να πατήσει σε ελληνικό χώρο.